Wir kommen hier bei Kemper auf die Agribex in Brüssel. Hier zeigen wir wie auf der Agritechnica wieder das 2020-Reihe-Modell. Ein ganz klar ein Studiomodell, keine Serienmaschine. Diese Maschine haben wir gebracht, um von Lohnunternehmer, Landwirte, vielleicht große Landwirte aus dem Markt, auch aus Deutschland, zu hören, ob so ein Prototyp überhaupt funktionieren würde für den ihre Verhältnisse. Was dabei wichtig ist, dass die Erntelogistik muss ja stimmen, auf dem Silohaufen muss ich die Mais auch verarbeiten können. Und die Frage ist, ob überhaupt die heutzutage verfügbaren selbstfahrenden Feldhäcksler in der Lage sind, so viel Mais auf einmal zu verarbeiten. Wir haben da ganz klar festgestellt, dass die in der Lage sind, nur die Vorwärtsgeschwindigkeit geht wohl ein bisschen runter. Ganz klar kann man mit dieser Maschine genau um die Hälfte so schnell fahren wie normalerweise mit einem 10-Reiher. Das wollen wir gerne mit den Lohnunternehmern im Feld besprechen. Deswegen handelt es sich ja auch um wie schon gesagt, ein Prototyp, ein Testmodell. Wir wollen mal zeigen, dass es überhaupt kein Problem ist, einen breiteren Vorsatz zu bringen. Die Frage ist nur, ist diese Maschine auch wirtschaftlich für Ihnen als Lohnunternehmer? Applicators is very common on the continent, but is much rarer here in the UK. But with increasing fertilizer prices and an increase in the number of biodigesters being built, we see that these are going to become an increasingly common sight. The unit we see here is a Class Xerion 3800 and a Kawico 24,000 litre tanker. It's run by Oxford contractor Charlie Baker and is a couple of years old. The swan neck configuration of the tractor means that the machine is very manoeuvrable, and also the power of the tractor is fully utilised. Wide flotation tyres are an important part of this unit, and also the steering rear axle keeps the relatively long machine very manoeuvrable. Let's join driver Harry Pinson in the cab. Inside, the suspension of the class system means that the ride is both quiet and smooth. In terms of power, all 300 horsepower of the class is used in occasions when a fully mounted tank is going uphill. The boom was originally a 15-metre unit, but this year has been replaced by a 30-metre unit, and this gives a very high output. In fact, the ratio of time spreading compared to travel is quite low because of the sheer volume of material that can be applied in a relatively short period of time. Slurry application is never going to be popular with householders living next to fields, but the wide boom means that slurry can be applied right up to the edge of the field. Furthermore, if loss of nutrients through evaporation is vastly reduced, although the 30-metre boom is the one that is being used most of the time, the previous 15-metre has not been totally discarded. Sometimes in very rough fields with very bumpy conditions, it's better to use the 15-metre boom as there is a danger that with the larger, heavier 30-metre boom, damage could be done to the boom system and to the tanker. The logistics of getting large volumes of slurry to the field should not be underestimated.
On the day that we visited the operation, there were 3 articulated tanker lorries on the go, and that was for a relatively short distance between the digester and the fields. Sometimes 4 or even 5 tankers are used with this operation.